Es mi foto. Es una foto. Es mi cara, pero no es una foto de mí. Photoshop. Sí, ajá. Tecnología, ¿no? Bueno, entonces, perdón. Es rojo. Sí, o quizás es que, bueno, bronceada, ¿no? Más bronceada. Pero regresando a la gramática. ¿Qué llevaste ayer? What do you think this question is asking based on the context? What did you wear yesterday? Sí, muy bien, Tyrese. What did you wear yesterday? Based on the context and those conclusions you just drew, we know that llevaste is the verb llevar, AR verbs, just like I said we were practicing today. AR verbs in what form? Who's this question for? What is this question asking? What did you wear? So, therefore, haste is the AR ending for the to form, right? Llevaste. Okay. Ayer yo llevé un suéter con medias y botas negras. Llevé. So we can conclude what about llevé? Llevé is third person? Yo. Oh. So that's saying what? I wore. Exactly. So we have a reference to the past. Ayer, not hoy. Ayer. And then we have our ending, which normally, if we're talking about what I'm wearing, estoy llevando, or what I normally wear when it's hot, yo llevo, right? But now we have what's called the preterite tense, the past tense, specific actions, yo llevé. And it's muy importante have that tilde, that emphasis on the E, the accent with the E, llevé. We really want to emphasize that sound to avoid confusion. If you leave out the accent mark on the test, then it is going to be wrong because it changes the meaning. Botas are boots. Sí. Okay, bueno, yo llevé tu stay. ¿Quién en la clase de español llevó un suéter ayer? ¿Quién en la clase llevó un suéter ayer? ¿Llevaste un suéter ayer? Elizabeth? Verónica, ¿llevaste un suéter ayer? Para trabajar. Para trabajar. Excelente. Muy bien. Entonces, en esta pregunta tenemos llevó. ¿Cómo se dice llevó en inglés? Who what? Who wore. Exactly. So, llevó with the accent on the O. Llevó. Not llevó. Llevó's present tense yo form. Like, cuando hace calor, llevo una camiseta. Pero el pasado de Elizabeth, por ejemplo, or de Verónica, Verónica llevó un suéter ayer al trabajo, ¿no? Or Verónica lo llevó ayer. Estoy mezclando dos conceptos gramaticales. So why do I have the lo here? What is it saying here? If I say Verónica lo llevó ayer, what am I saying? Veronica wore, well, really, I'm not saying sweater, I'm saying it. Exactly, because I'm referring to un suéter. So, lo llevó ayer. Llevó. ¿Entienden? Okay, Veronica llevó. Or Brian llevó. ¿Sí? Sí, rápidamente, por un beso. Okay. Las botas. ¿Quién llevó, gracias, las botas ayer? ¿Quién llevó las botas ayer? ¿Nadie? ¿Tú? Llevaste las botas. Muy bien. Entonces, Jake las llevó ayer. ¿Entienden? Llevó. Y las. ¿Por qué las? ¿Por qué uso las? Las botas, ¿no? ¿Y cómo se dice Jake las llevó ayer? Jake wore, or just them, yesterday, ¿no? Pronombres, ¿no? Para reciclar estos pronombres y llevar. ¿Quién llevarán los blue jays? O quiénes, perdón, llevarán los blue jeans ayer? ¿Quiénes llevarán los blue jeans ayer? Blue jeans ayer? Tyrese? Solamente Tyrese? Jake también?
Ok, Jake y Tyrese. Entonces, los llevaron ayer. Llevaron. So what do you think this is saying? Llevaron. They were, right? They were. Past tense, ayer. So third person plural. Ellos, ellas, ustedes, harán for AR verbs. Okay? Hablaron. ¿Quiénes hablaron inglés ayer? Elizabeth, ¿hablaste inglés ayer? ¿Solamente Elizabeth? Ok, repito la pregunta. ¿Quiénes hablaron inglés ayer? Verónica, Ethan, todos, ¿no? Probablemente todos. ¿Quiénes hablaron español ayer? Brian? Sí. ¡Qué bueno! ¿Hablaste español ayer? ¿Dónde? Muy bien, excelente. Muy bien. Hablaron, ¿no? Muy bien, qué buen estudiante. Ok. ¿Quiénes llevaron una camiseta ayer? ¿Quiénes en la clase de español llevaron una camiseta ayer? Ethan, ¿llevaste una camiseta ayer? ¿Solamente Ethan? Jake probablemente. Morgan también, ¿no? Ethan, Jake y Morgan. La llevaron. Y miren chicos, la es singular, pero tenemos 3 personas. ¿Por qué? La es singular, pero referimos a Ethan, Jake y Morgan. ¿Por qué la es singular cuando hay 3 personas? Because they're only wearing one shirt. Sí, muy bien. Entonces, ¿la refiere a las personas? ¿La refiere a las personas? No. ¿Qué refiere la? La camiseta, exactamente, ¿no? Llevaron refiere a las personas, ¿no? Ethan, Jake y Morgan la llevaron ayer, ¿entienden? Porque estamos mezclando conceptos, pronombres con el concepto nuevo del pretérito. Y ustedes, en general, ¿qué llevaron ayer? Nosotros llevamos mucha ropa diferente ayer. Camisetas, camisas, blue jeans, trajes, botas, suéteres, chaquetas, etc. ¿No? Nosotros llevamos. ¿Cómo se dice llevamos en inglés? ¿Cómo se dice nosotros llevamos mucha ropa diferente ayer? We wore. Many different. Yeah, lots of different clothes yesterday, right? Y tengo una pregunta, chicos. Ayer, ¿cómo se dice ayer en inglés? Yesterday. So it's important to note that because without ayer, in this particular example, nosotros llevamos, would we be able to tell if we were speaking in present tense or past tense? No. Colin's right. We wouldn't, because why? What do you know about llevamos? It's the same as present. 2 for 1 special, which is nice about the preterite because you don't have to really learn nosotros. So Brian y yo hablamos español ayer. En el resto de la clase, todos hablamos inglés ayer. Okay? En la clase de español hablamos español, ¿no? So, en general, presente hablamos, ayer hablamos. Necesitamos esta referencia. Y por eso, en la página 153, tenemos muchas referencias al pasado. No, anteayer hablamos español. O anteayer llevamos una camiseta. No, la referencia al pasado. Ok, chicos, entonces para repetir lo que sabemos de los verbos en español que vimos el semestre pasado en la clase de 101, the stem, in this case, is 2 L's, E, V. Careful, because I did notice, what was it on the test? I think it was on the test. I can't remember what it was, but somebody confused this word or word similar like to this to rain. So this is just
lleve, not llueve. Very different, but very similar. Different in meaning, very similar in spelling. Lleve. And our emphasis is on that E. It's really important that we emphasize llevo, because we'll talk about it here in a second. The ending is really important to have that emphasis on those singular forms, because our ending not only tells us who's doing the action, but now, when. And you will have an activity on the super site in which you have to distinguish, is it present or past? And verbs like llevo el vestido is different than llevó el vestido. I just changed subjects and tenses simply by adding an accent mark. Llevo versus llevó. Was that your question, Jake? Okay. Sí, y saluda a David en el baño. Okay. David está en el baño. So miren, chicos, when I say llevó la camiseta ayer, I'm using past tense, third person, singular. Like, Colin llevó la camiseta ayer versus yo llevo una camiseta cuando hace calor. ¿Comprenden la diferencia? So that emphasis is muy importante, and that accent mark is muy importante. Therefore, you will get it wrong if you don't have it, because it changes the meaning. Hablo español versus habló español ayer. ¿Ok? ¿Entienden? Es difícil. Or hablé español ayer. La forma de yo. Hasta o, almost hasta harán. And so, Jake, you know, he does things on Quizlet. I highly, it is like fundamental, and I'm saying it in English so there's no misunderstandings. It is fundamental to your success in 102 and in 201. This is carrying over to when you take 201, to know these conjugations, okay? Just like I said at the end of 101, I was like, you have to know these present tense ones because we're going to learn more. So I mentioned Quizlet because I highly recommend, and they're probably on there, but if they're not, make them, or make paper ones. It will literally take you 2 minutes of time to do this on one side of a flashcard and this on the other side. Just make sure on your flashcard you have a color code for AR verbs or a reference to AR verbs, so that when you're learning them, you're keeping them separate to what we're learning on Friday, which is the ER, IR endings, because those are diferentes, okay? Making flashcards like this will take you 2 minutos. And practicing them here and there, or putting them on your phone, or using Quizlet to learn them is worth its weight in gold in terms of your success in 102 and 201, okay? Bueno, chicos, entonces ahora vamos a practicar los conceptos.